share my screen. Can you see my screen? Yes. Okay. Let's go to our folder and create one. 2023-07- today's 20. Okay. Any questions, any doubts in joins, left join, right join, pull outer join? Did you try that natural join? Work aయింda? It's not working for me. Is it not working? అన్న 3 టేబుల్ జాయిన్ ఎట్లా చేయాలి? 3 టేబుల్ 4 టేబుల్. హలో. Okay, good question. I'll tell you. ఎస్టర్డే నేను 2-3 టేబుల్స్ జాయిన్ ఏం చేయాలని చెప్పాను కదా. సింపుల్. ఆ టేబుల్ నేమ్ జాయిన్ ఆన్ కండిషన్ తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకి లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ డేటా మోడల్. I shared this data model. Okay, so if you see it here, second. So this is employee table. Employee table lo employee ID is the primary key, and this primary key is referenced in somewhere. Where it is referenced? No, here it is referenced, primary key. Okay, so and start date, primary key and start date. So employee, department, these two we can join using department table. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు, డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి అని అంటే దెన్ ఐ కెన్ జాయిన్ దీస్ 2 టేబుల్స్ యూజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. అది మన ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది నిన్నటి వరకు. ఈ 2 టేబుల్స్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఐ ఆల్సో నీడ్ అడ్రస్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కావాలి. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో లొకేషన్ ఉంది కదా, సో ఈ లొకేషన్ని, ఇక్కడున్న లొకేషన్ ఐడిని జాయిన్ చేయాలి. సో నాకు ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్తో పాటు ఎంప్లాయీ స్ట్రీట్ అడ్రస్, పోస్టల్ కోడ్, సిటీ, ఇవి కూడా కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? నాట్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ జాయిన్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ రావు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ 3 టేబుల్స్. ఓకే, అది ఎలా చేయాలి? సో నథింగ్ న్యూ, నథింగ్ కాంప్లెక్స్, సింపుల్. సో ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్: సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఓకే, ఎంప్లాయీస్ ఈ, జాయిన్ departments D, okay, followed by E dot join condition is department ID equal to D dot department ID. Yes, till here you know. So I can execute this one. స్టార్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టేబుల్ ఏముందో ఆ టేబుల్ నుంచి వచ్చే కాలమ్స్ అన్నీ వచ్చి, ఓకే, దెన్ సెకండ్ టేబుల్ ఏముందో రిమైనింగ్ ఆ టేబుల్లో వస్తాయి. థర్డ్ టేబుల్ ఉంటే థర్డ్ టేబుల్ ఆ ఆర్డర్లో వస్తుంది. స్టార్ పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ టేబుల్, సెకండ్ టేబుల్, థర్డ్ టేబుల్, లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు నా ఫస్ట్ టేబుల్ కాలమ్స్, ఇక్కడ నుంచి నా సెకండ్ టేబుల్ కాలమ్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నేను స్టార్ పెట్టిన తర్వాత కూడా కాలమ్ నేమ్ రాసుకోవచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ రైట్. ఎందుకు? ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్ యూ విల్ రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని రాశాను, నాకు ఈ లాస్ట్లో స్క్రోల్ చేస్తే లొకేషన్ ఐడి కనిపిస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు లొకేషన్ ఐడి ఫస్ట్ రావాలి, రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఆర్డర్లో వచ్చినా పర్లేదు అంటే యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్: లొకేషన్ ఐడి కామా స్టార్. ఇప్పుడే ఏమైంది? మిస్సింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్, లొకేషన్ ఐడి రాంగా.
location ID. Let me write location ID comma star. Error at line column 20. So what is that missing expression 000? E dot star. సో స్టార్ అంటే అన్ని టేబుల్స్ రావాలి. లొకేషన్ ఐడి, లొకేషన్ ఐడి కరెక్టే పెట్టాను. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో అయితే ఇది పనిచేస్తుంది, బట్ ఒరాకిల్లో మేబీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఇట్స్ వర్కింగ్. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ d dot location ID, I think it will not work. Select star from keyword not found where expected. From keyword ఉంది. Okay, let me do this thing. Select star from employees. Okay, so department ID I want. Department ID, anything like I want to see email. Okay, email comma. Okay, this will not work in Oracle, but it will work in SQL server. SQL server lo pani chestadi. So ignore this one, whatever I said. Okay, if you want to repeat the columns, you have to write with e dot column name comma e dot column name comma d dot column name, like that you have to write it. Okay, otherwise you can write select star, it will give in the order. So till here I am okay. I have all the columns of my employee and department. I want to know employee location also. Employee location. So how we can do? So this is my from class, and this is my join condition. This join condition is belong to this one. This join condition belongs to this one. After this, you can write another join. Another join on which table? Which table? Locations table. Locations L. Okay. Then what is the next one? On condition, same. L dot location ID equal to, where is the location ID? In which table? Employees lo unda, department lo unda? Department. So department D dot location ID. Okay. Control enter. See, if you take this first employee, Steven, is complete employee details and his department details till here, and here from here his address. Side by side we are joining tables. Okay, this is all called normal join. If you can play here, you can put a left join, right join. Here you can put a right join, left join. So what it will do in the background? So background lo database ఎలా చేస్తుందంటే ఈ 3 టేబుల్స్ ని ఎట్ ఎ టైం జాయిన్ చేయదు. ఫస్ట్ ఈ జాయిన్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ మీద ఈ జాయిన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యూ కెన్ జాయిన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. లొకేషన్తో ఇంకేమైనా ఉందా? ఏముంది? రీజియన్ ఉంటుంది. లొకేషన్తో ఇంకేమైనా జాయిన్ చేయొచ్చా? లొకేషన్ తోటి యా రీజియన్ ఐడియా ఇక్కడ ఉంది. కంట్రీ ఐడి రీజియన్ ఐడి ఇంకేం చేయాలనుకుంటా. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్. యా ఇది చేయొచ్చు. చూడండి, కంట్రీ ఐడి హెచ్ఆర్ కంట్రీస్ టేబుల్ చేయొచ్చు. కంట్రీస్లో రీజియన్ ఐడి ఉంది, ఇది చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ జాయిన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. కంట్రీస్ అనే టేబుల్లో సి డాట్ ఏముంది? కంట్రీ ఐడి ఉంది. దట్ కంట్రీ ఐడి అవైలబుల్ ఇన్ లొకేషన్ టేబుల్లో కూడా కంట్రీ ఐడి ఉంది కదా ఇక్కడ. దట్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ హియర్, ఎల్ డాట్ కంట్రీ ఐడి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అగైన్ ఐ కెన్ జాయిన్ దిస్ కంట్రీ విత్ regions. Okay, regions are on r dot region id equal to, okay, that region id is where? C dot region id. Countries table lo undi. Okay, control enter. See, employee details, then department details, location details, after that country details, US, United States, after that region id to region id America. Which region? America region, like this.
సో నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ చేసిన, డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లొకేషన్ జాయిన్ చేసిన, లొకేషన్ నుంచి కంట్రీస్ జాయిన్ చేసిన, కంట్రీస్ నుంచి రీజియన్ జాయిన్ చేసిన. సో యూ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ జాబ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ జాబ్ ఐడి. జాబ్స్ని కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు జాబ్ ఐడి. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ జాబ్ హిస్టరీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? The job ID. No, it's not job ID, it's employee ID and start date. Start date ikkada unda. Where is that start date? Okay, so employee ID జాయిన్ చేస్తే ఎంప్లాయీలో ఆ ఎంప్లాయీకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్ కీ PF. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఫారెన్ కీ ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఈ రెండు కలిపి ప్రైమరీ కీ. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ ఆల్రెడీ జాయిన్ 1 2 3 4 5 tables. 5 tables జాయిన్ చేసానా? 1 2 3 4 5. ఓకే, సో you can join n number of tables. Okay, so to join n number of tables, you need n minus 1 join conditions. This is the thumb rule. You can join n number of tables. To join n number of tables, you need how many join conditions? N minus 1. So in this above query, we joined 5 tables. 1 2 3 4 5. So for 5, how many conditions are there? 1 2 3 4. Understood? This is also one important interview questions. I have 36 tables. I am trying to join those 36 tables. How many join conditions I have to use? 35. Simple. N tables, n minus 1 joins. It's very simple interview question. To join n number of tables, you have to use n minus 1 join conditions. Okay? If you write star here, you will get all the details in the same order. First, employee table, all columns. Department table, all columns. Location table, countries table, region. So I want to join the remaining tables also. Remaining inga 1 2 3 4 5 kada inga 2 unnai. Jobs, job history. Jobs and job history. Join jobs J on J dot job ID equal to job ID ఎందులో ఉంది? ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. సో I have to put E dot. Yes or no? E dot job ID. Okay, join ఇంకొకటి ఏంది? జాబ్స్ హిస్టరీయా? జాబ్ హిస్టరీ ఆర్ జాబ్స్ హిస్టరీ? జాబ్ హిస్టరీ. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ SQL డెవలపర్ ఏం చేస్తుందంటే పాపప్ చేస్తూ ఉంటుంది టేబుల్ నేమ్స్ కానీ కీవర్డ్స్ కానీ. ఓకే, జాబ్ హిస్టరీ JH అని పెడుతున్నా. ఆన్ JH డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడ ఉంది? E డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఈ క్వెరీ 7 టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసిన. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. యా, ప్లీజ్ గో హెడ్. ఒకసారి రిపీట్ చేయరా మళ్ళీ? ఓకే, సో వీ కెన్ జాయిన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. మనం నిన్నటి వరకు 2 టేబుల్స్ తీసుకొని జాయిన్ చేసాం. 2 టేబుల్స్ తీసుకొని జాయిన్ చేస్తే 2 టేబుల్స్ జాయిన్ అయ్యి డేటా అవుట్పుట్గా వస్తుంది. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో రెస్ట్రిక్షన్. మీకు జాయిన్ కండిషన్ ఉంటే అంటే కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా జాయిన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో టు జాయిన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, జాయిన్ డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడ వరకు మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ జాయిన్ కండిషన్ యూ కెన్ పుట్ ద జాయిన్ కీవర్డ్ అగైన్, అనదర్ 3rd table, జాయిన్ కండిషన్. అగైన్ జాయిన్ కండిషన్ 4th table, జాయిన్ కండిషన్. అగైన్ జాయిన్ కీవర్డ్ 5th table, జాయిన్ కండిషన్. అగైన్ జాయిన్ కీవర్డ్ 6th table, జాయిన్ కండిషన్. అగైన్ జాయిన్ కీవర్డ్ 7th table, జాయిన్ కండిషన్. సో ఇక్కడ రైట్ జాయిన్ యూజ్ చేయాలా, లెఫ్ట్ జాయిన్ యూజ్ చేయాలా? ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. సో నేను అన్ని నార్మల్ జాయిన్సే యూజ్ చేశాను. క్లియర్? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి ఆల్ రికార్డ్స్ రావాలి, డిపార్ట్మెంట్స్లోంచి మాత్రం ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ రావాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ లెఫ్ట్ జాయిన్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ
మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ రైట్ జాయిన్. సో ఈ నార్మల్ జాయిన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందనంటే ఈ టూ టేబుల్స్ని తీసుకొని ఈ టూ టేబుల్స్ని ఈ కండిషన్ మీద మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో 107 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి టోటల్ ఎంప్లాయీస్లో, బట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఎన్ని మ్యాచ్ అవుతాయి? 106. ఎందుకనంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నల్ ఉంది. యు ఆర్ విత్ మీ? yes సో yes 106 రికార్డ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఈ 106 రికార్డ్స్ పైన లొకేషన్ మీద మళ్ళీ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, సో 106 రికార్డ్స్లో లొకేషన్స్ ఓన్లీ 105కే మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి, సో ఇంకొక రికార్డ్ కూడా డ్రాప్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 105 ఉంది, 105 పైన కంట్రీ ఐడితో ఓన్లీ 100 మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ అవుట్పుట్ మీకు ఓన్లీ 100 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ మిస్ అయింది, ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ మిస్ అయింది, ఇక్కడ ఒక 5 రికార్డ్స్ పోయినాయి. ఎందుకు? మ్యాచ్ అవ్వలేదు. జాయిన్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ ద మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్, నార్మల్ జాయిన్. ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, రైట్ అంటే ఏంటి, ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అనదర్ పాయింట్ ఈస్ if you have to join 7 tables, you have to use 6 join conditions. n tables, n-1 conditions. See 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో ఈ 7 టేబుల్స్ నేను సెలెక్ట్ స్టార్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్డర్లో వస్తాయి. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దట్ అనుకుంటే యూ జస్ట్ రైట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఈ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయొచ్చు. ఐ వాంట్ టు సీ ఫస్ట్ రీజియన్, నాకు రీజియన్ కావాలి అని అంటే ఆర్ డాట్ రీజియన్ నేమ్. ఓకే, కామా ఇక్కడ ఈ డాట్ ఈలో ఎంప్లాయీస్ నుంచి మొత్తం కావాలంటే ఈ డాట్ స్టార్. ఈ డాట్ స్టార్ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి మొత్తం వస్తాయి. దెన్ ఎల్ డాట్ స్టార్ అంటే లొకేషన్ టేబుల్ నుంచి మొత్తం వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి డాట్ స్టార్. ఓకే, లొకేషన్లో ఏముంది, నాకు డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు స్ట్రీట్ అడ్రస్ కావాలి. దెన్ ఎల్ డాట్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, ఎల్ డాట్ అని కొట్టగానే ఎల్ ఫర్ లొకేషన్, లొకేషన్లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ మీకు పాపులేట్ అవుతాయి ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ టూల్, ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ టూల్ యూజ్ చేస్తే. ఓకే, సిటీ ఉంది, కంట్రీ ఐడి ఉంది, లొకేషన్ ఐడి ఉంది, పోస్టల్ ఐడి ఉంది. ఓకే, స్ట్రీట్ అడ్రస్ తీసుకున్నాను నేను. సో ఐ వాంట్ సిటీ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ఇంకేముంది ఎల్ డాట్, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి డాట్ కొట్టంగానే వస్తుంది ఇవన్నీ. సో నాకు సిటీ వచ్చింది కదా. దెన్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ మోర్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ రీజియన్లోంచి ఒక రీజియన్ తీసుకున్నా. దెన్ జాబ్స్ జే డాట్ స్టార్ కామా జేహెచ్ డాట్ స్టార్. ఓకే, ఇంకేమైనా మిస్ చేశాను నేను? దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. మీకు ఏ కాలమ్స్ కావాలంటే అవి మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. బట్ జాయిన్ ఈజ్ టు చెక్ వెదర్ ఆల్ ద టేబుల్స్ హ్యావ్ ద మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ అన్ని టేబుల్స్ జాయిన్ చేసాం కదా అని ఇక్కడ అన్ని కాలమ్స్ పెట్టాలని రూల్ లేదు. దట్స్ అప్ టు అస్, మన రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఇప్పుడు నేను చూడండి, R1 టేబుల్, E1 టేబుల్, D1 టేబుల్, 3 4 5 6 ఒకటి మిస్ చేశాను. ఏంటిది? కంట్రీస్. సో కంట్రీస్ నుంచి డేటా రాదు, మ్యాచ్ అవుతుంది బట్ అది డిస్ప్లే అవ్వదు సెలెక్ట్లో. సో రీజియన్ ఫస్ట్ వచ్చిందా, యూరప్ రీజియన్, అమెరికా రీజియన్. ఓకే, సో ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి? ఓన్లీ 10 రికార్డ్సే వచ్చినాయి. ఎందుకు 10 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి? అన్ని మ్యాచ్ అన్ని జాయిన్ కండిషన్స్, అన్ని జాయిన్ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయిన డేటా ఓవరాల్గా 10 రికార్డ్సే ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ దగ్గర నేను లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 106 రాంగ్. నో, అన్నిట్లలో జాయిన్ చేస్తాయి మళ్ళీ తర్వాత 107 వస్తాయి. 107 ఎందుకనంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఆల్ రికార్డ్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 107. ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అట్లా వస్తుంది. సో 107కి 107 వస్తాయి. ఈ 107 వచ్చిన తర్వాత దెన్ దానిపైన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మళ్ళీ జాయిన్స్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ సీ. బిఫోర్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఐ వాంట్ టు షో దిస్ డేటా.
సి ఫస్ట్ రీజియన్ నేమ్ వచ్చింది, దెన్ ఎంప్లాయీ నుంచి మొత్తం డేటా తీసుకున్నా, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ వరకు మొత్తం డేటా వచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మొత్తం డేటా తీసుకున్నా, ఓకే. ఇక్కడ వరకు డిపార్ట్మెంట్ డేటా వచ్చింది. దెన్ లొకేషన్లోంచి స్ట్రీట్ అడ్రస్ సిటీ తీసుకున్నా. దెన్ జాబ్ టేబుల్ నుంచి మొత్తం తీసుకున్నా. జాబ్లో జాబ్ ఐడి ఉంది కాబట్టి జాబ్ ఐడి _1 అని వచ్చింది, ఓకే. జాబ్ టైటిల్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ ఈజ్ మినిమం శాలరీ, మ్యాక్సిమం శాలరీ, ఓకే. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ జాబ్ హిస్టరీలోంచి మొత్తం తీసుకున్నాం మళ్ళీ, ఓకే. జాబ్ హిస్టరీలో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ యూనో సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్, సేల్స్ మ్యాన్. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో 176 ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? ఓకే, లెట్ మీ చెక్, లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. ఐ టెల్ యూ. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడియా ఒట్టి ఐడియా ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంత నంబర్ అని అడిగింది? 176. How many employees are there with 176? One. Only one. Only one. But ఇక్కడ ఎందుకు 2 వచ్చింది? 2 times వచ్చింది. ఆన్సర్ ఎవరికైనా తెలుసా? Maybe the name has the gap in character. No. ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ కాదు కదా, ఇది ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది. ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ 176 పెడితే ఇది వచ్చింది. నేను కూడా ఎంప్లాయీ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్తోనే జాయిన్ చేశాను కదా, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో నేను ఏమడుగుతున్నానంటే 176 రికార్డు ఈ ఒక్క టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం ఒకటే రికార్డు ఉంది, ఎందుకు జాయిన్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లై అయింది? సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే జాయిన్ చేస్తే రికార్డ్స్ మల్టిప్లై అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. నిన్న కూడా మనం టెస్ట్ చేసాం. ఏం టెస్ట్ చేసాం నిన్న? ఇక్కడ బి ఎన్నిసార్లు ఉంది? జస్ట్ థింక్, దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి, సారీ ఎంప్లాయీ టేబుల్, దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి, దిస్ ఈజ్ అనదర్ టేబుల్. ఇక్కడ బి ఎన్నిసార్లు ఉంది? బి హౌ మెనీ టైమ్స్ బి అనే వాల్యూ ఉంది? 1 time. దీన్ని 176 అనుకోండి. సెకండ్ టేబుల్, ఇంకో టేబుల్ ఏదైతే నువ్వు జాయిన్ చేస్తున్నావో అలా 176 ఎన్నిసార్లు ఉంది? 2 times. సో ఈ 176ని ఈ 176తో జాయిన్ చేసినప్పుడు 2 × 1 2 times రికార్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో దట్ ఇస్ వాట్ హియర్ హ్యాపెండ్. Okay. ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 176 ఉంది కదా, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడితో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సమ్వేర్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. వాట్ ఈస్ దట్? సీ హియర్, జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్లో select star from job history where employee ID equal to 176. ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 2 రికార్డ్స్. ఎందుకంటే ఇందులో హిస్టరీ డేటా ఉంటుంది. సో సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశాడు, సేల్స్ మేనేజర్గా ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశాడు, సో దెర్ ఈజ్ అ హిస్టరీ. మరి ఈ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ లేదా? ఈ టేబుల్లో ఎందుకు 176 డూప్లికేట్ని అలో చేస్తుంది? Maybe combination of 2 primary. Can you please come again? Combination primary. సో ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఏంటంటే, జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి? అసలు జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్లో ఏ డేటా మనం స్టోర్ చేస్తామనే దాని మీద నుంచి మనం కన్స్ట్రెయింట్ని డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, సో జాబ్ హిస్టరీలో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ఎంప్లాయీ ఏ జాబ్ చేశాడు పాస్ట్లో, ఇప్పుడు ఏం జాబ్ చేస్తున్నాడు అన్న హిస్టరీ కావాలి. హిస్టరీ కావాలన్నప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ పెడితే మై డేటాబేస్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మీ టు ఇన్సర్ట్ 176 అగైన్, రైట్? సో అందుకని నేను ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ లేదు. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ జాబ్ హిస్టరీ, ప్రైమరీ కీ దేని మీద ఉందంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ స్టార్ట్ డేట్. అంటే ఒక ఎంప్లాయీ
1st 24th March 2006లో సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడంటే ఆ జాబ్ ఎండ్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ డే నుంచే మళ్ళీ ఇంకొక పొజిషన్లోకి వెళ్తాడు కదా. సో 31st December 2006 ఈ జాబ్ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ అయిపోయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ 1st January 2007 నుంచి ఇది ఉన్నాడు. సో వీ కెన్ టేక్ దిస్ కాంబినేషన్ టు షో ద ప్రైమరీ కీ. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి అగైన్ 176 24 March 2006 కానీ ఓకే అలా ఎంటర్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఎర్రర్. అప్పుడు అది డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇది ఉంది. సో ఇందులో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎంప్లాయీకి. దట్ మీన్స్ వాట్, ఈ 176 అనే ఎంప్లాయీ 2 జాబ్స్ చేశాడు. దట్ మీన్స్ 2 డెసిగ్నేషన్స్, 2 రోల్స్ ఉండే అతనికి. సో ప్రీవియస్ 2006లో ఒక రోల్ ఉండే, దెన్ 2007లో ఇంకొక రోల్ ఉంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. సో ఈ 2 రోల్స్ ఉండడం వల్ల టేబుల్ 1 ఏదా టేబుల్ 1, ఇది టేబుల్ 1 కదా. సో ఇది డిపార్ట్మెంట్తోనే జాయిన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇందులో నాకు ఒకటే రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి 1:1 1 రికార్డే బయటకు వచ్చింది 176. సో ఇందులోంచి లొకేషన్ 1:1 1 రికార్డే ఉంది కాబట్టి 1 బయటకు వచ్చింది. ఇందులోంచి ఇందులోకి 1 వచ్చింది, ఇందులోంచి ఇందులోకి 1 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది. బట్ ఎక్కడైతే జాబ్ హిస్టరీలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడితో చెక్ చేశారు. ఎంప్లాయ్ ఐడితో చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 176 ఒకటేసారి ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం 2 టైమ్స్ ఉంది. 1:2 2. సో 2 టైమ్స్ వస్తుంది రికార్డు బయటకి. సో 2 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో మాత్రం సేమ్ డేటా వస్తుంది. ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో సేమ్ డేటా వస్తుంది టిల్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ డేటా, ఒకటే రికార్డ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా డిపార్ట్మెంట్ సేమ్ డేటా వస్తుంది, ఇక్కడ లొకేషన్ కూడా సేమ్ డేటా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ జాబ్ కూడా సేమ్ డేటా వస్తుంది, జాబ్ కూడా సేమ్ డేటా వస్తుంది. బట్ ఎక్కడైతే రికార్డ్ రిపీట్ అయిందో అది ఇది డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఇందులో టూ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సిమిలర్ టు దిస్. ఇక్కడ బి 1 టైమే ఉంది, ఇక్కడ బి 2 టైమ్స్ ఉంది. మనకు అవుట్పుట్లో మాత్రం బీబీ అని వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది ఒక కాలం కాబట్టి నేను మీకు అట్లా చూపించాను. ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 176 176 176 176. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. రిమైనింగ్ కాలమ్స్ కూడా నేను పుల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అవి కనిపిస్తున్నాయి. క్లియరా? సో నౌ నేనేం చేశాను, నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లోంచి మొత్తం కావాలి అని లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టాను. ఓకే, ఇలా రన్ చేస్తే మనకు 10 రికార్డ్స్, ఇలా రన్ చేస్తే 10 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి కదా. నౌ ఎంప్లాయీ టేబుల్లోంచి నాకు ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలి, అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్, మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ అన్నీ కావాలి. బట్ రిమైనింగ్ టేబుల్లోంచి మాత్రం మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ కావాలి. చూడండి ఏమవుతుంది. రన్ ఇట్. మళ్ళీ 10 వచ్చినాయి. వై? ఎందుకు? నేను లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టినా కదా. సో ఇందులో 107 రావాలి అండ్ 107 ఉంటే 107 రావాలి. సో డిపార్ట్మెంట్లో మ్యాచ్ అయితేనేమో మ్యాచ్ రికార్డ్ వస్తుంది, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే నల్ రావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఎందుకు మళ్ళీ 10 వస్తుంది? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్. నేను ఇక్కడ వరకు రన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వరకు రన్ చేయాలంటే ఇది తీసేయాలి. ఐ విల్ కమెంట్ ఇట్, స్టార్ పెడతాను. స్టార్ పెడితే నాకు అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి కదా. స్టార్ పెడుతున్నా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 టేబుల్స్. సో ఇది నార్మల్ జాయినా లెఫ్ట్ జాయినా? నార్మల్. ఎక్సలెంట్. ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి నార్మల్ జాయిన్లో? 106. ఎందుకంటే 106 మ్యాచ్ అవుతాయి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఒక నల్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడతా. ఇప్పుడు 10 రికార్డ్స్ వస్తాయా, 106 వస్తాయా, 107 వస్తాయా? 107 వచ్చినాయి. ఓకే, సో యాక్చువల్గా డేటాబేస్లో ఏమవుతుందనంటే ఈ జాయిన్ అయిన తర్వాత 107 రికార్డ్స్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకొని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ జాయిన్ జరుగుతుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ జాయిన్ జరుగుతుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ జాయిన్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీకు వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్. ఇక్కడ 107 రికార్డ్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవమే. ఆ డేటా పైన లొకేషన్తో జాయిన్ చేస్తే కొన్ని రికార్డ్స్ ఫిల్టర్ అయిపోయినాయి, కంట్రీతో జాయిన్ చేస్తే ఇంకో కొన్ని రికార్డ్స్ ఫిల్టర్ అయిపోయినాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వెరీ మనకు ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే,
సో ఐ విల్ పుట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడతా. సో ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దీన్ని వన్ టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. యూ అండర్స్టూడ్? ఈ రెండు జాయిన్ చేశాక దెన్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వన్ టేబుల్, దెన్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ టేబుల్. సారీ, లెఫ్ట్ ఎక్కడ పెట్టాను నేను? ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు పుట్ లెఫ్ట్ హియర్ నో. ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. డేటాబేస్ ఎట్ ఏ టైము 2 టేబుల్స్ని మాత్రమే జాయిన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ 2 టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది. 107 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, 107 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. 107 రికార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఆ అవుట్పుట్ని వన్ టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. దెన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ దిస్ టేబుల్. సో మళ్ళీ 2 టేబుల్స్నే జాయిన్ చేస్తుంది. ఏమైంది? ఐ హ్యావ్ టు పుట్ స్టార్ ఇయర్, ఎందుకంటే నేను మిగతా కాలమ్స్ని కూడా తీసుకున్నాను కదా. సో లెట్ మీ పుట్ దిస్ స్టార్. సో లెట్ మీ రిపీట్. ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఈ 2 టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసింది. 107 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, యు ఆర్ విత్ మీ నౌ. ఈ 107 రికార్డ్స్ని ఒక టెంపరీ స్పేస్లో పెట్టుకొని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ 107, అంటే ఈ 107 రికార్డ్స్ని ఒక టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, టేబుల్ 1. దెన్ ఈ లొకేషన్ టేబుల్స్ని టేబుల్ 2 కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. ఓన్లీ ఇంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఎన్ని వచ్చినాయి? 107. 107. ఓకే, ఇది తీసేస్తా, లెఫ్ట్ తీసేసి ఇలా రన్ చేస్తా. ఎన్ని వచ్చినాయి? 106. ఓకే, సో ఈ 107 డేటా మీద లొకేషన్ జాయిన్ చేస్తే ఒక రికార్డ్ ఫిల్టర్ అవుతుంది. అదే నేను లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడితే ఏంటంటే ఈ 2 టేబుల్లోంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? సో ఈ లెఫ్ట్ జాయిన్ ఇప్పుడు మొత్తం 107. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా లేకుంటే అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అయితే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ పెట్టాను కాబట్టి ఇందులోంచి మొత్తం వచ్చినాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ పెడితే ఏమైందంటే ఈ 2 టేబుల్లోంచి వచ్చిన డేటా మొత్తం వస్తుంది. చూడండి, 107 వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, 107. సో ఇప్పుడు నేను కంట్రీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తా, అది నార్మల్ జాయిన్ పెట్టినా. ఈ 107 రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ లొకేషన్, కంట్రీ అంతా ఉంది కదా. ఇప్పుడు రన్ చేస్తా. మ్యాచ్ అవుతే 107కి 107 వస్తాయి, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఫిల్టర్ అవుతాయి. రన్ ఇట్. ఎన్ని వచ్చినాయి? 6. 106. ఇంకొక రికార్డ్ ఏదో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకొక రికార్డ్ ఏదో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో నాకు మొత్తం డేటా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి అంత రావాలి అని అంటే దెన్ ఇదంతా కలిపి ఒక టేబుల్ కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి ఒక టేబుల్. ఈ టేబుల్ జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఇంకొక టేబుల్. సో ఇది కూడా లెఫ్ట్ జాయిన్. లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో 107 మొత్తం బయటకు వస్తుంది. ఓకే, 107. నెక్స్ట్ రీజియన్స్తో నేను జాయిన్ చేస్తున్నా. రీజియన్తో జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మ్యాచ్ అవుతేనే ఈ 107 రికార్డ్స్ రీజియన్ టేబుల్లో ఉన్న రీజియన్తో మ్యాచ్ అవుతేనే 107 వస్తాయి. మ్యాచ్ అవ్వని రికార్డ్స్ ఫిల్టర్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ ఒక రికార్డు ఫిల్టర్ అయిపోయింది పైన. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ పెడితే 107 వస్తాయి. వచ్చినాయా? దెన్ ఈ 107 డేటాని నేను జాబ్స్తో నార్మల్ జాయిన్ చేస్తే ఓన్లీ మ్యాచ్ అనే రికార్డ్సే వస్తాయి. ఓన్లీ మ్యాచ్ అనే రికార్డ్సే వస్తాయి. సో 107కి 107 మ్యాచ్ అయినాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టినా లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టకపోయినా 107 వస్తాయి. క్లియర్? లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టి చూపిస్తాను. ఓకేనా? మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇందులో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్న రికార్డ్స్తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు నార్మల్ జాయిన్ అన్నా లెఫ్ట్ జాయిన్ అన్నా రైట్ జాయిన్ అన్నా ఒకటే. మ్యాచ్ అవనప్పుడే కదా అడిషనల్ రికార్డ్స్ బయటకు వస్తాయి. గెటింగ్ ఇట్? అర్థమైందా? ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ డేటా ఫిల్టర్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది యాక్చువల్గా జాబ్ హిస్టరీలో. చూడండి,
ఇదంతా ఒక సెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జాయిన్ అంతా అయిపోయి ఒక్కొక్క టూ టేబుల్స్ జాయిన్ అయిపోయి ఒక సెట్ తయారైంది కదా 107 రికార్డ్స్. ఇప్పుడు ఈ 107 రికార్డ్స్ని ఇంక్లూడింగ్ లొకేషన్, కంట్రీ అన్నీ కలిపి ఈ 107 రికార్డ్స్ని జాబ్ హిస్టరీతో ఎంప్లాయ్ ఐడితో జాయిన్ చేస్తున్నా. నార్మల్ జాయిన్ ఇదంతా కలిపి ఒక టేబుల్ 1 జాయిన్ జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్ 2. చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయి, 10. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ 10 ఎంప్లాయీస్, నాట్ 10 ఎంప్లాయీస్, ఇక్కడ రిపీటెడ్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్కి మాత్రమే ఎంప్లాయీ ఐడిలో జాయిన్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ టోటల్ డేటా తీసుకుందాం. టోటల్ డేటా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. నేను వేర్ కండిషన్ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. సో ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఉండడమే 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 10 రికార్డ్సే ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, అందుకనే 10 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. గాట్ ఇట్. ఆ 10 కూడా రిపీటెడ్ రికార్డ్స్ 102, 101లో 2. సో దట్స్ ఓకే, వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్ రిపిటేషన్. 10 రికార్డ్సే ఉన్నాయి అక్కడ, 10 రికార్డ్సే ఇక్కడ ఈ డేటా సెట్తో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి 10 రికార్డ్సే బయటకు వస్తున్నాయి. సో మ్యాచ్ అవ్వని రికార్డ్స్ కూడా రావాలంటే ఏం చేయాలి, లెఫ్ట్ జాయిన్ పెట్టాలి. సో ఇన్ని లెఫ్ట్ జాయిన్లు పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మ్యాచ్ అనే రికార్డ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మ్యాచ్ 107 కరెక్ట్, 107 కాదు 110 వచ్చింది. ఎందుకు 110 వచ్చింది, మ్యాచ్ కానీ రికార్డ్స్ కూడా మ్యాచ్ కానీ రికార్డ్స్ కాదు. 107 మ్యాచ్ అయిన వాటిలో 101 2 టైమ్స్ రిపీటెడ్, 1 ఒక రికార్డ్ ఎక్స్ట్రా. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి 176 రిపీటెడ్, ఇంకొక రికార్డ్ ఎక్స్ట్రా. ఇంకొకటి ఏంటి 101 200. ఈ 3 రికార్డ్స్ అడిషనల్గా వచ్చినాయి. సో అవి కూడా మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి 107 + 3 110. అర్థమైందా? Got it? Okay, fine. So this is how you have to deal with the joins. In the real time jobsలో మనకు ఇలా ఉంటాయి, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్గా ఎంప్లాయీ టేబుల్ జాయిన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉండదు. ఓకే, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దే విల్ టెల్ యూ ఏమేమి జాయిన్ చేయాలి, ఏ కండిషన్ మీద జాయిన్ చేయాలి కూడా యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు కన్స్ట్రెయింట్, మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? జాయిన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా జాబ్ కాదు, ఏ జాబ్ అయినా వస్తుంది. లైక్ ఏ జాబ్ చేయాలన్నా జావా డెవలపర్, .NET, SQL డెవలపర్, ఏది చేయాలన్నా SQL అనేది కంపల్సరీగా రావాలి. ఓకే, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హూ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద అప్లికేషన్ హీ షుడ్ నో ద డేటాబేస్, బికాస్ అప్లికేషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ ఓన్లీ. బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నో, రైట్? ఉంటే అడిగాను, నో ప్రాబ్లం. నో క్వశ్చన్స్. యా, no. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ నేను రీజియన్, ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకున్నాను కదా, జాబ్ హిస్టరీ కూడా జాయిన్ చేశాను. బట్ జాబ్ హిస్టరీ తీసుకోకుండా ఇలా తీసుకుంటే జాబ్ హిస్టరీలో డేటా అన్నిటికీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. బట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ ఉంది కాబట్టి నల్స్ వస్తాయి. నేను అసలు జాబ్ హిస్టరీలోంచి కాలమ్స్ తీసుకోకపోతే ఇక్కడ చూడండి, మన 102 ఏంటది 101, ఇగో 101. ఈ 2 రికార్డ్స్లో ఎక్కడన్నా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? కనబడదు. ఎందుకంటే 102 అనే రికార్డ్తో ఓన్లీ 1 రికార్డే మ్యాచ్ అయింది. బట్ అయినా 2 కనబడుతుంది. ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే జాబ్ హిస్టరీతో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి, జాబ్ హిస్టరీలో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా అన్నీ కూడా రిపీట్ అయినాయి. ఇక్కడ నేను జాబ్ హిస్టరీ తీసేసాను కాబట్టి మీకు అక్కడ జాబ్ హిస్టరీ కనబడట్లేదు. సో ఇలాంటి కేసులో ఏం చేయాలంటే మనం డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేస్తే ఈ 101 2 టైమ్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు 101 1 టైమే కనిపిస్తుంది. 101. సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఇంకోటి కూడా ఏం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆర్డర్ బై యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకేనా?
ఏమైంది? కాలం అంబిగ్యూస్లీ డిఫైన్. సో ఇది ఎవరైనా నాకు సాల్వ్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంది అన్నట్టు, కాలమ్స్ కానీ ఇవన్నీ. నేను ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయిడ్ అని పెడితే నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, కాలం అంబిగ్యూస్లీ డిఫైన్డ్. నేను ఏం చెప్పానంటే కాలం అంబిగ్యూస్లీ డిఫైన్డ్ అంటే ఈ కాలం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి వస్తుంది, నువ్వు కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేయి అక్కడ అని. దాని మీనింగ్ అది ఏ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది అని. You have to define the employee table. E dot employee ID. ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి. ఎందుకు ఇది ఇట్లా వచ్చిందని అంటే ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి కాలము ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉంది, జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్లో కూడా ఉంది. సో డేటాబేస్కి తెలియదు నువ్వు దేని మీద నన్ను ఆర్డర్ బై చేయమంటున్నావు, ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి పైన, జాబ్ హిస్టరీ టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి పైన. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాలం అంబిగ్యూస్లీ డిఫైన్డ్ అనే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి అంటే డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది, ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయ్ ఐడి బేస్ మీద సార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, 101 వన్ టైం వచ్చింది కదా. సో నేను డిస్టింక్ట్ తీసేస్తే 2 టైమ్స్ వచ్చిందా? ఓకే, అదే జాబ్ హిస్టరీలో నుంచి డీటెయిల్ తీసుకున్నాం అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డూప్లికేట్. ఎందుకంటే జాబ్ హిస్టరీలో చేంజ్ ఉంది. 101 2 టైమ్స్ వచ్చింది, బట్ ఈ 2 రికార్డ్స్ డూప్లికేట్ కాదు. ఎందుకు డూప్లికేట్ కాదు? జాబ్ హిస్టరీలో డేటా చేంజ్ ఉందా? దిస్ ఇస్ జాబ్ హిస్టరీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అండ్ ట్వీక్ ద క్వెరీస్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్డర్ బైలో నువ్వు ఏ కాలం అయినా పెట్టచ్చు, లొకేషన్ కాలమా, రీజియన్ కాలమా. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు ఏ డేటాని సార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ కాలం పెట్టాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద కన్స్ట్రెంట్స్. Okay, give me 2 minutes, I'll be back. Okay, so what is constraint? So to establish some integration in the data integration చేయడానికి మనం constraints యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, to define an integrity, we will use constraints. సో ఇవి చాలా సింపుల్. సో మనం జనరల్గా కన్స్ట్రెయింట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
in our day-to-day life we don't go and work with these constraints. అంటే వర్క్ విత్ దిస్ కన్స్టెంట్స్ అంటే నేను అన్మ్యూట్ చేసాను. యా, సో వర్క్ విత్ దిస్ కన్స్టెంట్స్ అంటే మీ డే టు డే లైఫ్లో కన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం, కన్స్టెంట్స్ డ్రాప్ చేయడం, కన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం, కన్స్టెంట్స్ డ్రాప్ చేయడం అనేది ఉండదు. డిడిఎల్ ఆపరేషన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉండవు. ఓన్లీ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్సే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయి డే టు డే జాబ్లో. ఓకేనా? జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కన్స్టెంట్. కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, how many types of constraints are there, okay? So what is the purpose, ఆ constraints ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఓకే? సో ఇది కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే యూ కెన్ టెల్ దిస్ సింగిల్ వర్డ్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లమ్. టు డిఫైన్ అన్ ఇంటిగ్రిటీ we will use constraints. What are the different types of constraints? Types of always constraints and types and to save the time. We have not null constraint, okay? 2 unique constraint. 3 primary key constraint. 4 foreign key constraint. foreign 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 key constraint. ఇంకో 1 or 2 constraints ఉన్నాయి, లైక్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్, రిఫరెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్ అని. సో అవి మనకి పెద్దగా అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ద రిమైనింగ్. ఇవి 4 అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్స్టెంట్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కన్స్టెంట్స్. సో మనం డేటాబేస్లో డేటా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు, లైక్ యూజర్ ఎంటరింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఓకే, టు రిస్ట్రిక్ట్ అది బ్యాక్ ఎండ్కి వస్తుంది. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, వ్యాలిడేషన్స్ ఉంటాయి. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్ ఏదో ఒకటి. యూ కెనాట్ ఎంటర్ దిస్ వన్ హియర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి నల్, దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కాలమ్. మీకు యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్, రైట్? ఏదైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఎ వాల్యూ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్, సో ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ వాల్యూ షుడ్ బి గివెన్, దిస్ ఈజ్ అ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అని. Yes. That is very frequent issue, right? So in that case we have to pass a rule. Constraint is a rule to define an integrity. ఒక రూల్ని పాస్ చేయాలి బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్లో కూడా. మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఫీల్డ్లో వాల్యూ పాస్ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఏ ఫీల్డ్లో ఖచ్చితంగా వాల్యూ పాస్ చేయాలి, ఓకే? ఫర్ దాట్ పాసింగ్ ద రూల్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెయింట్స్. టు పాస్ ఏ రూల్, టు డిఫైన్ ఏ రూల్, ఓకే, దట్ షుడ్ రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూస్. అంటే ఏది ఇస్తే తీసుకోకుండా ప్రాపర్గా కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? ఈ రూల్ ఏం చేస్తుంది? కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఒక రూల్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు ఒక యూజర్, లేకపోతే మనం యూజర్ గురించి ఎందుకు డేటాబేస్ లెవెల్లోనే మాట్లాడుకున్నాం. సో మనం ఒక ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం. ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో నేను ఆర్డర్ ఐడి దగ్గర నల్ ఇచ్చాను అనుకో, లైక్ క్వాంటిటీయో ఎక్కడ ఇస్తే, మనం కన్స్ట్రెంట్ ఏం డిఫైన్ చేయలేదు ఆర్డర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. సో నల్ ఇస్తే నల్ కూడా తీసుకుంటుంది అది. సో లేదు, ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ సమ్ ఇంటిగ్రిటీ, ఐ వాంట్ టు పాస్ ఏ రూల్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూస్. నల్ ఇస్తే నాకు నల్ తీసుకోవద్దు, ఖచ్చితంగా అందులో వాల్యూ ఉండాలి, ఓకే? సిమిలర్ టు యువర్ ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్ ఇట్, మ్యాండేటరీ కాలం అని చెప్పి స్టార్ అని ఉంటాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్లో. అంటే అవి అన్నీ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అన్నమాట. నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్స్. అక్కడ నువ్వు ఎంటీ ఇస్తే తీసుకోదు. యూ షుడ్ గివ్ ఏ వాల్యూ, ఎనీ వాల్యూ యూ షుడ్ గివ్ ఏ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో Yes, now yes. let's discuss. Now you know what is constraint. Constraint is a rule, okay, to restrict the values. Constraint is a rule to restrict the values in database, okay? So to define an integrity we use these constraints. To define an integrity or a rule we use these constraints. Any types of constraints ఉన్నాయి? నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ, ఫారెన్ కీ. ఇంకొక చెక్ కన్స్ట్రెంట్ కూడా ఉంది. చెక్ ఇంకొకటి 6th ఏదో ఉంది. ఐ నెవర్ యూజ్డ్ దిస్. చెక్ కన్స్ట్రెంట్ వరకు యూజ్ చేసిన అనుకుంటా, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఓకే, యూ ఎక్స్ప్లోర్ ద రిమైనింగ్. ఓకే, యూ ఎక్స్ప్లోర్ ద రిమైనింగ్. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన వరకు మాత్రమే మీరు చేయొద్దు. నేను వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా చెప్తాను. దాంతో అవసరం లేకపోయినా మనం రియల్ టైం జాబ్లో యూజ్ చేయకపోయినా కొన్ని ఉంటాయి. డేటాబేస్ అంటే కూడా ఓషియనే. ఓకే, బట్ మీరు ఐ విల్ లెట్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇంకేమేమి కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి యూజ్ ఏంది, అది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అని. వెన్ యూ ట్రై, నేను చెప్పింది మాత్రమే ఓపెన్ చేసి రికార్డ్ విని అది చేయడం కాకుండా ఇంకా మీరు కొత్తగా ట్రై చేస్తే మీకు నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుతుంది. ఫైన్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ 4: నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ, ఫారెన్ కీ. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నాట్ నల్. సో నేను ఇప్పటివరకు చెప్పినట్టు ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ అండ్ ఎనీ కాలమ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఏ నల్. నల్ అంటే ఏంటి? ఏ వాల్యూ నాట్ గివెన్, అన్నోన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఏ ఫీల్డ్, మీకు ఒక ఫీల్డ్ కావాలి, లైక్ ఎనీ ఫీల్డ్ యూ టేక్ ఇట్ ఆర్ ఆర్డర్ ఐడి ఆర్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఇన్ ద టేబుల్. ఆ కాలమ్ని ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ నాట్ నల్, ఆ కాలమ్ని వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ నాట్ నల్, ఏమవుతుంది అంటే వెన్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద టేబుల్, మీరు కాలం వాల్యూస్ అని ఇస్తారు కదా, ఆర్డర్ ఐడికి ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ వాల్యూ నల్ అని పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ నల్. ఇమ్మీడియట్గా కన్స్ట్రెంట్ వయలేటెడ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. మన ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 124 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ D1 ఉంది. సో ఐటమ్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, రిమైనింగ్ అన్ని ఇచ్చారు 2 సంథింగ్. ఓకే, ఇలా ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఆల్ కాలమ్స్ నాట్ నల్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇది నాట్ నల్ ఉండాలి, ఇది నాట్ నల్ ఉండాలంటే అన్నిటి మీద కన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేయాలి. ఎలా చేయాలని చెప్తా. ఓకే, లేదు కొన్ని కాలమ్స్ నల్ ఉన్నా పర్లేదు, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్లో మీకు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో అందులో అన్ని ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ కాదు, కొన్ని మ్యాండేటరీ, కొన్ని నువ్వు ఇచ్చినా ఓకే, ఇవ్వకున్నా ఓకే. సో కొన్ని ఫీల్డ్స్కి వాల్యూ నువ్వు పాస్ చేసినా పాస్ చేయకపోయినా దట్స్ ఫైన్ అనుకున్న వాటికి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ డిఫైన్ చేయము. రిమైనింగ్ ఆల్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐటమ్ నేమ్ మీద నేను నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ పెట్టాను అనుకోండి, డెఫినెట్గా ఈ వాల్యూ ఇవ్వాలి ఇక్కడ, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నాట్ నల్ వాల్యూస్ is done. What is not null? What is not null constraint? A not null constraint defined on a field and an attribute, okay, will restrict the null value into it. So not null constraint ఏంటి అంటే, when you define a not null constraint, మనం ఒక కాలమ్ పైన లేదంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ పైన ఎనీ కాలమ్స్ మీద చేయొచ్చు. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, మీకు ఒక టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉంటే 10 కాలమ్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ టు స్పెసిఫిక్. నేను ఒక కాలం పైన నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ని డిఫైన్ చేశానంటే వెన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ టు దట్ టేబుల్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో మీ టు ఇన్సర్ట్ నల్ వాల్యూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes. Good. Yes. Now unique. So what is unique? So similar to the same, to restrict the value into the database. For example, ఐటమ్ నేమ్ అయి ఉంది, నాట్ నల్ అని అంటే ఇట్ కెన్ అలో ఎనీ వాల్యూ బట్ దట్ షుడ్ బి నాట్ నల్. అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ నేను చైర్ అని పెట్టాను, ఈ ఐటమ్ కూడా చైర్ అని పెడితే కూడా నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏ అని పెట్టినా బి అని పెట్టినా ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ నల్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్ పెడితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నాట్ నల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ యూనిక్, సో ఈ నేమ్లోనే ఉంది కదా యూనిక్ అంటే, యూనిక్ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ చైర్ ఆల్రెడీ ఉంది ఒక టేబుల్లో, ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది, కమిట్ అయిపోయింది. నౌ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ అనదర్ రికార్డ్.
సో ఇక్కడ ఐటమ్ నేమ్ మీద నాకు యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ డిఫైన్డ్ ఆన్ మై ఐటమ్ నేమ్. ఈ ఐటమ్ నేమ్ మీద యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఉంది. ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. చైర్ అని ఉంది, టేబుల్ అని ఉంది, వాట్ ఎవర్, ఓకే, 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ 100 వాల్యూస్లో లేని వాల్యూనే నువ్వు 101గా ఇస్తే తీసుకుంటుంది. నువ్వు కనుక ఆ 100 వాల్యూస్లోంచి ఏదో ఒక వాల్యూని ఇక్కడ 101 కింద ఇచ్చినావు అనుకో, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ యూనిక్ కన్స్టెంట్. ఓకే, సో యూనిక్ కన్స్టెంట్ expect Hello. distinct values. Yes. Hello. Yes, please go on. In unique constraint, we can add one null value. Yeah, correct? Yeah, I am going to tell that one. Okay, let me complete. Okay. Yes, correct, you are right. Okay, so it can take distinct values. It can take only distinct values. So నేను చైర్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే. సో ఇక్కడ నల్ ఇచ్చాను నేను, నల్. సో ఈజ్ నల్ సేమ్ యాజ్ యువర్ రిమైనింగ్ 100 వాల్యూస్? నో, రైట్. ఇప్పుడు నా దగ్గర 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఐటమ్ నేమ్లో. 101 రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే. 101 రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. 101 రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రూల్? 101 అనేది ఆ రిమైనింగ్ 100 ఏవైతే ఎగ్జిస్టింగ్ 100 ఉన్నాయో వాటికి అంటే యూనిక్గా ఉండాలి. సో 100లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 101 నల్ ఇస్తున్నా. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. ఎందుకు ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్? బికాస్ నల్ ఈజ్ యూనిక్. నల్ ఈజ్ యూనిక్. సో నల్, ఒక్క నల్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. 102 కూడా నేను నల్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఆల్రెడీ నల్ ఉంది. సో యూ కెనాట్ గివ్ నల్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్? Take only distinct values including one null, including one null value. Okay na? This is unique. So next, primary key. Primary key is, to identify the records in a table uniquely. సో ఏదన్నా రికార్డ్ ఈ టేబుల్లో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ప్రైమరీ కీ ఆన్ దిస్ టేబుల్, దిస్ కాలమ్, ఆర్డర్ ఐడి, సో ఇట్ విల్ అలో ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్. మరి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు యూనిక్ టేబుల్లో ఇట్ విల్ ఆల్సో అలో ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ అని చెప్పారు కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ? ఏంటంటే యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్లో ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ ద డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ నల్ వాల్యూ. ఓకే, ప్రైమరీ కీలో ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ distinct values. It will not allow null value. ఒక్కసారి కూడా అలో చేయదు. Do not allow null value even single time, even once. ఓకేనా? ప్రైమరీ కీలో if you want to define primary key on one column, so you can define primary key. For example, I am defining primary key on order ID. Order ID మీద నేను primary key చేస్తున్నాను. సో ఈ ఆర్డర్ ఐడిలో it will allow only the unique values. For example, 100, 101, 102 or any name, like name. If you are defining primary key on the string, if you are defining primary key on the date, so it will allow only the unique values. Null value ని accept చేస్తుందా? No, it will not accept null value. Which will not accept? Primary key will not accept. But unique constraint will accept one null value. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ ఈ టేబుల్లో యూ కెన్ డిఫైన్ ఆన్ మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్. సో యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ కూడా యూ కెన్ డిఫైన్ ఆన్ మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్. బట్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్. అంటే ఓన్లీ వన్ కాలమ్, లైక్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీనే నువ్వు డిఫైన్ చేయొచ్చు. దట్ కెన్ బి ఆన్ వన్ కాలమ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ కాలమ్. బట్ నేను ఆర్డర్ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ చేసిన తర్వాత నేను ఐటమ్ ఐడి మీద కూడా ప్రైమరీ కీ చేస్తా అంటే కుదరదు. ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అలౌడ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్. ఓకే, కానీ కాంబినేషన్లో చేస్తా అంటే కుదురుతుంది. లైక్ ఆర్డర్ ఐడి, ఐటమ్ ఐడిని కలిపి ఐ విల్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ అంటే దట్స్ ఫైన్. అదర్వైజ్ ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ డేట్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని నేను ప్రైమరీ కీ చేస్తా అంటే దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ? Primary key
is used to identify a record, a row uniquely in a table. సో ప్రైమరీ కీ యూజ్ ఏంటంటే టేబుల్లో మనం వీ కీప్ ఆన్ ఇన్సర్టింగ్ రికార్డ్స్. సో ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఈచ్ రికార్డ్ యూనిక్లీ. ఒక రికార్డ్ని నేను చూద్దామని పోతే నాకు 2 రికార్డ్స్ డిస్ప్లేలో రావద్దు, అంటే డూప్లికేట్స్ ఉండొద్దు. సో టు అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ ఆల్సో ద మెయిన్ థింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఎనీ రికార్డ్ యూనిక్లీ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే బేసికల్లీ ఆన్ ఎనీ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ చూస్తే ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ద ప్రైమరీ కీ. సో రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, ఎస్పెషల్లీ లైక్ జాబ్, శాలరీ, దిస్ కెన్ బి రిపీటెడ్. సో మీరు ఆఫీస్కి జాయిన్ అయినప్పుడు యూ విల్ గెట్ వన్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో దట్ ఈస్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ఎంప్లాయీ యూనిక్లీ. సో స్టీవెన్తో 2 రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు. సో వీ కెనాట్ అప్లై ద సేమ్ థింగ్ టు 2 స్టీవెన్స్. వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ స్టీవెన్ యూ వాంట్. So for that we will have a primary key. Employee ID 100 Steven, employee ID 113 Steven, like that. Okay. So in any field, in any entity, you see, you should have a primary key. Okay. Now let me take department. Select star from departments. So departments table lo department is the primary key. This is defined as primary key. So I cannot go here and insert one more department ID 10. So ivanni different values ichina sare ikkada 10 ani nenu ivvalenu. Okay, it is expecting. Actually what is the meaning of this is, so there is a department name and it has a manager ID, it has a location. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే రికార్డ్ని నేను యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ మేకింగ్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ప్రైమరీ కీ. అంతే, సింపుల్. ఓకే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ లొకేషన్స్. See, this is street address, postal code, city, state, country. So for this, not to repeat this one, I am giving location ID value as 1000 and I am making this one as primary key. So this 1000 cannot be repeated. Okay. Then what is foreign key? Foreign, FOREIGN key. Foreign key ఏంటి? If you define any column, for example ఈ department name ఉంది. Okay, for example జాబ్ ఐడి ఉంది కదా, జాబ్స్ టేబుల్ ఉంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ జాబ్స్. సో ఇక్కడ ఏముంది? జాబ్ ఐడి, జాబ్ టైటిల్, శాలరీ, ఇది ఉంది. కరెక్టా? సో జాబ్స్ టేబుల్లో జాబ్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. అంటే AD_ ప్రెస్తో ఓన్లీ 1 రికార్డే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గివ్ వేర్ job_id ఈక్వల్ టు copy paste. So there is only 1 record. So this is the primary key undi kabatti you will have only 1 record based on this job ID. Okay. So now let me go and check. Select star from employees where job ID akkada undi kada, job ID AD_press. ఓకే, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ వన్. ఏది తీసుకోవాలి నేను? ఐ విల్ టేక్ అకౌంటెంట్. ఓకే, అకౌంటెంట్. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ అకౌంటెంట్తో లేదు. సేల్స్ మేనేజర్, అయ్యా. ఐఎమ్ కాపీ జాబ్ ఐడి తీసుకోకుండా నేను జాబ్ నేమ్ కాపీ చేస్తాను.
Job title is. I need to copy job ID. Okay, let me take this file account. Yeah. Okay. So using these two tables, I can explain you what is foreign key. Okay. So now go here. Yeah. So here, if you see this job history, jobs, departments, locations, region, countries. Okay. So ఇందులో these are all master tables. Master tables అంటే ఏంటి? These are all independent tables. If you take it regions, so region లో region ID ఉంది, region name ఉంది. There is no foreign key. Okay. We can go and insert the values in this table. Okay. So and here also, then where is the country? Country. Yeah, this is. So this is the second child table. Like ఇందులో country ID ఉంది unique గా, and they are referring this region ID. ఇదే region ID ని ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో ఈ రీజియన్ ఐడి అనేది ఈ టేబుల్లోకి వచ్చేసరికి ప్రైమరీ కీ. రీజియన్ టేబుల్లో రీజియన్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. బట్ ఇదే రీజియన్ ఐడి కంట్రీస్ టేబుల్లోకి వచ్చేసరికి ఫారెన్ కీ. సో ఇది ఫస్ట్ పేరెంట్, ఇది దెన్ చైల్డ్. ఈ రెండు టేబుల్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇది పేరెంట్ టేబుల్, ఇది చైల్డ్ టేబుల్. ఎందుకు చైల్డ్ టేబుల్? ఇది పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న రీజియన్ ఐడిని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది ఈ రీజియన్ ఐడి. ఓకే. సిమిలర్లీ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడితే ఈ రెండు టేబుల్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్. ఇందులో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడినే మనం హెచ్ఆర్ టేబుల్, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది పేరెంట్ ప్రైమరీకి, ఇందులో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది, ఇందులో ఉన్న ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది చైల్డ్ టేబుల్ టు దిస్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని ఫారెన్ కీ అంటాం. సో ఫారెన్ కీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్సింగ్ ద వాల్యూ, reference to a value of another, reference to value of a primary key in another table. So foreign key is a reference to a value of primary key in another table. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకోండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 10, 20, 30 ఉందనుకోండి. సో ఇక్కడ నువ్వు ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 10, 20, 30నే ఇందులో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో. సో ఇందులో 40 లేదు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో 40 లేదు. ఓకే. ఫర్ సపోజ్ ఇందులో 40 అనే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి లేదు. ఐ కెనాట్ గో అండ్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 40. ఎందుకనంటే 40 ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది చైల్డ్, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది పేరెంట్. ఇందులో వాల్యూస్ ఉన్నవి మాత్రమే ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫరెన్స్ ఫారెన్ కీ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ అని డిఫైన్ చేసినప్పుడు, అది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఏంటి సింటాక్స్లు అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలా ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ ట్రై టు గో అండ్ ఇన్సర్ట్ 40, ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి 40 అని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఈస్ ద ఫారెన్ కీ, ఎక్కడికి రిఫర్ అవుతుంది అని అంటే ఇది ఇలా 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 ఇక్కడికి వెళ్తుంది. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి వెళ్ళి ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 40 ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. 40 ఉంటే ఫైన్, ఇట్ విల్ అలౌ టు ఇన్సర్ట్ దట్ రికార్డ్. 40 లేదనుకో దెన్ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ వయలేటెడ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎనీ క్వశ్చన్? అర్థమైందా? Yes, I understand. Yeah. Any other guys you confused? Any question? Anyone else? No question. Okay, very good. So let me repeat. ఇక్కడ రీజియన్ టేబుల్, కంట్రీస్ టేబుల్ అని ఉన్నాయి. ఈ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో రీజియన్ టేబుల్లో రీజియన్ ఐడి ఉంది, రీజియన్ నేమ్ ఉంది. బట్ ఎనీ ఫారెన్ కీ ఉందా? ఎఫ్తో ఇక్కడ ఏమైనా కాలం ఉందా? అక్కడ ఉన్నవే 2 కాలమ్స్. ఒకటి ప్రైమరీ కీ, ఇంకొకటి
ఇంకొకటి నార్మల్ కాలం, రీజియన్ నేమ్. సో ఇందులో మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో? ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? గో ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్. In region ID, every record should be unique, and it should not contain none because it is primary key. ఓకే, సో ఈ రీజియన్ టేబుల్లో రెండు కాలమ్స్ ఉన్నాయి. వెన్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో వాట్ రూల్స్? ఎందుకనంటే రీజియన్ ఐడి ప్రైమరీ కీ కాబట్టి రీజియన్ ఐడిలో ఆల్వేస్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద డిస్టింక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. నేను నల్ ఇచ్చినా తీసుకోదు బికాస్ దట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, రీజియన్ నేమ్ కెన్ బి రిపీటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ అని డిఫైన్ చేయకపోయి ఉంటే దట్ కెన్ బి రిపీటెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్ we can give null value also. There is no foreign key here. Okay, it is an independent table. Okay, ఇందులో మనం రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. we need not check any other table value. ఇంకో టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఎందుకు? ఫారెన్ కీ లేదు ఇక్కడ, ఫారెన్ కీ లేదు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ టేక్ కంట్రీస్ టేబుల్. కంట్రీస్ టేబుల్లో చూస్తే కంట్రీ ఐడి ఉంది, కంట్రీ నేమ్ ఉంది, రీజియన్ ఐడి ఉంది. కంట్రీ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ పి. కంట్రీ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఇది ప్రైమరీ కీ నేమ్. కన్స్ట్రెంట్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ కన్స్ట్రెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ నేమ్. కంట్రీ కన్స్ట్రెంట్ ఐడి ప్రైమరీ కీ, కంట్రీ ఐడి ప్రైమరీ కీ, కంట్రీ ఐడి ప్రైమరీ, కంట్రీ కన్స్ట్రెంట్ ఐడి ప్రైమరీ కీ. ఈ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఎనీ నేమ్ వీ కెన్ గివ్. సో కంట్రీ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ ఉంది, కంట్రీ నేమ్కి ఏ కన్స్ట్రెంట్ లేదు. రీజియన్ ఐడి అనేది ఇంకొకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఫారెన్ కీ. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫారెన్ కీ? రీజన్స్. ఓకే, ఫారెన్ కీని మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసామా? రీజియన్ టేబుల్లో డిఫైన్ చేసామా, కంట్రీస్ టేబుల్లో డిఫైన్ చేసామా? కంట్రీస్. సో ఏదైనా కంట్రీ, ఏదైనా రీజియన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ టేబుల్, దట్ రీజియన్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ in this table. That is the foreign key referencing. రిఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏదైనా రీజియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 30, 40 అనే రీజియన్ ఐడీలు ఉన్నాయి. ఓకే, 4 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. అమెరికా, యుఏఈ, ఇంకొకటి యూకే అండ్ ఏషియా. ఇట్లా 4 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆ 4 10, 20, 30, 40 అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో కంట్రీ ఇండియా అని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ 10 కానీ 20 కానీ 30 కానీ 40లో మాత్రమే ఆ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్ కీ. ఎందుకనంటే వెన్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఏ వాల్యూ హియర్, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చేస్తుంది రీజియన్ ఐడిని. ఈ రీజియన్ ఐడి ఇక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. 40 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు, మరి 40 ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. ఓకే, అలో ఇట్, ఇన్సర్ట్ చేసేసి. 50 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు, ఈ 50 ఇక్కడ ఉందా? లేదు. దెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ఇట్, త్రో అండ్ ఎర్రర్, అలా అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ. అదే ప్రైమరీ కీ నువ్వు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాలోనే చెక్ చేస్తుంది. ఈ రికార్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది, త్రో ఎర్రర్, ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్ వయోలేటెడ్. ఈ రికార్డ్ రీజియన్ ఐడి అనేది ఇక్కడ లేదు, యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ 50, ఇట్ విల్ అలో ఇన్ ఎనీ టేబుల్. కంట్రీ ఐడి కూడా అంతే. ప్రైమరీ కీ అంటే it will take only the distinct values in the same table. It will not allow null values. This primary key is used to identify a record. మనం ఒక టేబుల్లో సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ ఫిల్టర్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ రికార్డ్. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ సింగిల్ రికార్డ్ని మనం ఫుల్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రైమరీ కీ ఇన్ ద కండిషన్, వేర్ కండిషన్. ఓకే, ఫారెన్ కీ ఏంటి బాబు అంటే వీఆర్ రిఫరెన్సింగ్ ఏ ప్రైమరీ కీ ఇన్ అనదర్ టేబుల్. ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీని మనం రిఫరెన్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్ కీ ఇన్ ద అనదర్ టేబుల్. మన టేబుల్లో అది ఫారెన్ కీ. ఓకే, హెచ్ఆర్ కంట్రీస్ టేబుల్లో కంట్రీ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ, రీజియన్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ బికాజ్ వీఆర్ రిఫరెన్సింగ్ దిస్ రీజియన్ ఐడి ఫ్రమ్ రీజియన్ టేబుల్. రీజియన్ టేబుల్లో ఉన్న రీజియన్ ఐడిని ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే దిస్ టేబుల్ విల్ టేక్ రీజియన్ ఐడి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కన్స్టెంట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లెట్ మీ రిపీట్ నాట్ నల్ యూనిక్ ఆల్సో. ఇది కూడా రిపీట్ చేస్తా. నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ని ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఆన్ ఎనీ కాలం, ఏదైనా కాలంని నువ్వు నాట్ నల్ అని డిఫైన్ చేసావనుకో, నల్ వాల్యూస్ని అది యాక్సెప్ట్ చేయదు.
అదర్ దాన్ నల్ నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, సేమ్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, డిఫరెంట్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ నల్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఏదన్నా కాలం మీద నువ్వు యూనిక్ కన్స్టెంట్ పెట్టావనుకో, ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ నల్. ఒక నల్ని కూడా అది డిస్టింక్ట్ అనుకుంటుంది. నల్ ఏ బి సి డి, బట్ మళ్ళీ నువ్వు ఏ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసావు, ఇంకోసారి ఏ చేస్తా అంటే తీసుకోదు. నల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇంకొకసారి నల్ ఇస్తా అంటే తీసుకోదు. యూనిక్, ఎనీ వాల్యూ యూనిక్, ఓన్లీ వన్ టైం, ఇంక్లూడింగ్ నల్. సో ప్రైమరీకి డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్, ఇట్ విల్ నాట్ అలో నల్. డిఫరెన్స్ ఏంది యూనిక్కి ప్రైమరీకి అంటే, ఈ యూనిక్కి ప్రైమరీకి రెండు డిస్టింక్ట్ వాల్యూసే తీసుకుంటాయి, కానీ ఇది నల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది వన్ టైం యూనిక్, ఇది నల్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ సింగిల్ రికార్డ్ యూనిక్లీ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. ఫారెన్ కీ ఏంటి? ఇంకొకటి, యూనిక్ కీ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ యూనిక్ కీ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఒక టేబుల్లో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యూనిక్ కీస్. ఒక టేబుల్లో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నాట్ నల్ కీస్. బట్ ఇన్ ఏ టేబుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ, ఒకటే ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. క్లియర్? ఫారెన్ కీ కూడా మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ప్రైమరీ కీ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్. ఓకే, మీకు థియరీ అర్థమైందా? Now let me go and create a table. Okay, let me go and create a table. So ఇక్కడ టూ థింగ్స్. ఈ కన్స్టెంట్స్ని మనము టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూజింగ్ ఆల్టర్ DDL కమాండ్ టేబుల్ని ఆల్టర్ చేయొచ్చు టు ఇంక్లూడ్ ద ప్రైమరీ కీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, వైల్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ ప్రైమరీ కీ. టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. టేబుల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ప్రైమరీ కీని డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాము, మేము ప్రైమరీ కీ ఇవ్వలేదు, తర్వాత నేను ఆల్టర్ చేయొచ్చు ఆ టేబుల్ని అంటే చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూస్ ఆల్టర్ కమాండ్ టు డిఫైన్ ఏ న్యూ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, now let me tell you the syntaxes. Let us do it in the new table. ఒక న్యూ టేబుల్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏం టేబుల్ ఉంది? ప్రాజెక్ట్ సోర్స్లో నేను ఒక చిన్న టేబుల్ తీసుకుంటాను ఫర్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్. చిన్న టేబుల్ అంటే మరీ ఇంత చిన్నదంతా కొంచెం యా. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో నేను లొకేషన్ టేబుల్స్ ఇది తీసుకున్నా. ఐ గో అండ్ క్రియేట్ table tgt underscore locations. This is my table name. Okay, open brace, location id comma number, street address comma postal code comma city comma state province comma country id. సో ఇంతేనా నార్మల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం విత్ కాలమ్స్? టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే డ్రాప్ చేసేసిన ఈ టేబుల్ లేదు. ఓకే, టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన డ్రాప్ చేసిన. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో దేని మీద పెడదాం అనుకుంటున్నా? పోస్టల్ కోడ్ మీద పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకనంటే పోస్టల్ కోడ్ అనేది మ్యాండేటరీ. దట్స్ అప్ టు అస్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్లో బిజినెస్ టీమ్ ఏం చెప్తే మనం అది చేయాలి.
బిజినెస్ టీమ్ ఏం చెప్పిందంటే పోస్టల్ కోడ్ అనేది మ్యాండేటరీ. పోస్టల్ కోడ్లో ఎవరు కూడా నల్ వాల్యూస్ని, అంటే పోస్టల్ కోడ్లో ఎవరు కూడా ఎంటీస్ ఉంచవచ్చు. ఎంటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ నల్స్ పాస్ చేయొద్దు. నల్స్ పాస్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా నల్ ఇచ్చేస్తే అది అన్నోన్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో అక్కడ నేను సింప్లీ ఐ విల్ గో హియర్, ఐ విల్ క్రియేట్, ఐ విల్ పుట్ నాట్ నల్. సి ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టాను, పోస్టల్ కోడ్ varchar టు నాట్ నల్. ఇప్పటి వరకు మనం ఇలా పెట్టాం, కాలమ్ నేమ్ కామా పెట్టేసాం, డేటా టైప్ కామా, రైట్? ఆఫ్టర్ ద డేటా టైప్ రైట్ నాట్ నల్. క్రియేట్ ఇట్. క్రియేట్ అయిందా? సో వెన్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ a record, insert into tgt_locations values. సో వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ నుంచి రిఫర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, నంబరు మిగతా అన్ని varchar-లు, ఇంకొకటి క్యార్. ఓకే ఫైన్. సో ఈ నంబర్ ఒక్కదానికి నేను సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, బట్ రిమైనింగ్ అన్నింటికి సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. లుక్స్ లైక్ ఒకదానికి నల్లు ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ ఉంది నల్లు, నల్లు ఉంది. Postal code 1297. ఏమైంది? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 మ్యాచ్ అయింది కదా కౌంట్. సో లొకేషన్ ఐడి 1000, స్ట్రీట్ అడ్రస్ 1297 వయాకోలా సంథింగ్, ఓకే, అండ్ మై పోస్టల్ కోడ్ 00989, ఓకే, అండ్ మై సిటీ రోమా, స్టేట్ ప్రొవిన్స్ ఇక్కడ ఏం నల్ ఇస్తున్నా, ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ వాల్యూ ఫర్ స్టేట్ ప్రొవిన్స్, కంట్రీ ఐడి ఐటీ ఇచ్చాను, ఓకే. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ దిస్ రికార్డ్. విల్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్ట్? ఈ రికార్డ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, యాక్సెప్ట్. ఏం రాంగ్ ఉంది అక్కడ? వన్ రికార్డ్ Inserted. ఓకే, now select star from tgt_locations. సో లొకేషన్ ఐడి, స్ట్రీట్ అడ్రస్, పోస్టల్ కోడ్, సిటీ, స్టేట్, ప్రొవిన్స్, ఇలా టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏది ప్రైమరీకి, ఏది నాట్ నల్కి, ఏది యూనిక్కి అనేది మనకు తెలియదు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ గో అండ్ సీ ద డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్కి వెళ్ళి చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాజెక్ట్ సోర్స్లో డెఫినేషన్కి వెళ్తా. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్. ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ ఏది, ఎక్కడుంది మన టేబుల్? ఇదే కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ మిగతా కాలమ్స్ అన్నిటికీ నల్లబుల్ ఇస్తుంది, బట్ పోస్టల్ కోడ్కి ఏమని ఉంది? నో అని ఉంది. నల్లబుల్ నో అంటే ఇందులో నల్ వాల్యూస్ తీసుకోదు, నల్లబుల్ ఎస్ అంటే ఈ ఫీల్డ్స్లో నల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అని దాని మీనింగ్, ఓకేనా. ఇది ఎందుకు ఇక్కడ నో వచ్చింది అని అంటే బికాస్ ఐ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్, వైల్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను ఇది నాట్ నల్ పెట్టాను, ఓకేనా. నౌ లెట్ us టెస్ట్ ఇట్. నాట్ నల్ పనిచేస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేద్దామా. ఇదేంది ఇది ఇక్కడ, ఇదే కదా పోస్టల్ కోడ్, నల్ పెట్టా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే? ఎర్రర్ వస్తుంది. తీసుకుంటుందా? Error, not null constraint. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 2 3 పోస్టల్ కోడ్ మీద నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ పెట్టాను నేను. 1 2 3 నాట్ నల్ పెట్టి నల్ పాస్ చేస్తున్నా. చూడండి ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ ఇంటూ యువర్ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ డేటాబేస్ డాట్ టీజీటీ లొకేషన్ టేబుల్ డాట్ పోస్టల్ కోడ్ కాలమ్. ఈ డేటాబేస్లో, ఈ టేబుల్లో, ఈ కాలంలో నల్ వాల్యూస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్. అన్ అటెంప్ట్ వాజ్ మేడ్ టు ఇన్సర్ట్ నల్ ఇంటూ ప్రీవియస్లీ లిస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇందులోకి అటెంప్ట్ ఒక ఇన్సర్ట్ నల్ వాల్యూ అటెంప్ట్కి
ట్రై అయింది, బట్ డేటాబేస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఎందుకనంటే యూ పాస్డ్ ద రూల్. టేబుల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నువ్వు ఒక రూల్ పెట్టావు. ఏంటి? పోస్టల్ కోడ్ అనేది నాట్ నల్. అంటే పోస్టల్ కోడ్లో ఎవ్వరు కూడా నల్ వాల్యూ ఇవ్వద్దు. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ, ఎనీ వాల్యూ, నల్ వాల్యూ ఉండొద్దు. సో ఐ టెస్టెడ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో ఇట్ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్. సో కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్కి కూడా ఒక ఎర్రర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఈ ఎర్రర్ కోడ్ని రీడ్ చేసి కూడా మనం ఎర్రర్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ చెప్పొచ్చు. 01400 అంటే ఒరాకిల్ ఎర్రర్, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ అని. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, I will give the same value. Will it take or don't take? Right. It will take. ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కదా. అది యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ కాదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. నువ్వు సేమ్ ఇచ్చినా ఓకే, నువ్వు సర్వం ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నల్, నల్ తప్ప నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సీ దిస్, యాక్సెప్టెడ్. Okay, now go and see. Fine. So now this is a typical question for you, I believe. So నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I am not passing value. It will throw error or not? No error. Error. Okay, let's No error. Sorry, no error. Error or no error? Tell me, no problem. No What is error. the question? Can you please repeat? Question is, I inserted this record, it accepted. Yeah. Now what I did, I removed this value. I removed this value here. So now I am inserting this one. Will it allow or not allow for this postal code? Postal code value is not given here. It will allow. It will allow. Okay, let me run it. Okay. What happened? So Null, cannot insert null. Right. So it is saying There is the no applicant value cannot in accept null. Postal code is not null. Yeah, you are not there in the class or what? I was there, but there is some network issue due to rains. My Wi-Fi is not working properly. Postal code is defined as not null. Okay. Now. Yeah. So when I say null, it is not working. When I remove the value, I am not passing value. I just gave single quotes. In this, Okay. in this case So also, it will give go it. on mute please. Yeah. In this case also, it is not working. Okay. Now what I will do, I will just give one space. You understand? Repeating. I am repeating. I am just giving one space. Now there is no value. Only I gave space. It will allow or not allow? Not allow. Not allow. Anybody allow? Okay. Allow, I think. Let me Yes, run it. allow. Will. One row inserted here. Yes. Why one row Because inserted? space is also considered as value. Yeah, space is also a character. Space is also a character. If you are passing any character in this string value, it will allow. But here I did not pass anything. Here also I gave the keyword null. So here it did not accept. Here okay. Here no accepting. Here I gave space. So space, you should see, space is selected here. Can you see that? Yes. This space is also Yes. a character. So if you are passing space, it will allow. It will allow. If you are not passing any value, it will not allow. It will not allow. Okay? Now, let me select this. Let me select this table. Now I have 3 records. Okay now? I have 3 records. Now I want to insert one more record. I want to insert one more record. Somebody is trying to jam now.
to insert one more record. Okay, so here I am not giving the street address. I am giving some, what is the, okay, let me give some Hyderabad pin code. Will it allow or not allow? Allow. Allow. I did not give this value here. Go on Will mute, allow. please, when you are not speaking. There is a lot of background noise. It will allow. Yeah, it will allow. Why? Because second value is not given, last to second value is not given. If you go and see, second value is not null. I can see here, sorry, second value is not null, nullable yes, so it will allow. If you pass a value, don't pass a value, it will allow. Last to second, this is also nullable yes, so it will also allow. So that is the reason it is allow. Did I execute this one? Not it. So it will allow for sure it will allow. Okay, one row insert. Okay, so now what I want to do is, I want to alter the table to make the street address column as null. Can I do that? Yes. Null or not null. I want to implement not null constraint on this table. Can I go and alter the table? Yes. 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 No. Why no? Because already the records are inserted. No, that is not the answer. Because already there is a null. I can make location ID is not null. I can alter the table. I can make city as not null. I can alter the table. But whatever you want to alter, you make sure that is not there here. For example, if I am removing this fourth record, then I can make this street address as not null. Okay, so what error we will get? See here, alter table. What is our table name? tgt locations, alter table name, add constraint, not null on street address. Constraint name I will give constraint followed by constraint name we have to give street nn. Okay, what is he saying? Syntax error, partially recognized rules. So this is the syntax for primary key and foreign key. One second, what is this syntax for altering? I think I can directly modify street address not null. Okay, let me try this. Control enter. What is this? You see, alter table tgt locations, modify street address not null. What is saying? Cannot enable because null values found. ఈ టేబుల్లో ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఆ ఇన్సర్ట్ అయిన వాల్యూస్లో ఒక నల్ వాల్యూ ఉంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు? టేబుల్ డెఫినేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఇది నాట్ నల్ అని చెప్దాం అనుకుంటున్నావు. నువ్వు నాట్ నల్ అని చెప్పాలనంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 ఆప్షన్స్. అయితే ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉండొద్దు, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఆ కాలంలో నల్ వాల్యూ ఉండొద్దు. యు అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? Yes. Yes. Okay. So now what I can do? I can delete the record. I can delete this record. Tell me the query. I want to delete this street address null record. How can I delete? Delete table name. Delete Delete from table name. delete from table name. Correct.
delete from tgc where underscore locations. where Okay, where location Street ID address. street address is equal to null. లొకేషన్ ఐడి ఇఫ్ ఐ గివ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ లొకేషన్ ఐడి No, no. అన్నిటికీ సేమ్ ఉంది, అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. Where street address. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రైమరీ కీ కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రైమరీ కీ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ప్రైమరీ కీ ఏంటంటే ఒక రికార్డ్ని నువ్వు యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు. ఎందుకు యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు? యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే, అలా చేయాలన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రైమరీ కీ. ఇక్కడ లొకేషన్ ఐడి మీద కనుక ప్రైమరీ కీ పెట్టి ఉండుంటే 1000 అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ పుట్ ఇట్ హియర్ లొకేషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1000. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే మనం స్ట్రీట్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు నల్ అనే వాల్యూని డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి ఇదే కండిషన్ ఇద్దాం. వేర్ స్ట్రీట్ అడ్రస్ Is null. ఈజ్ నల్. ఓకేనా? One row deleted. Clear? Now I will go and select this table. ఏముంది, స్ట్రీట్ అడ్రస్లో నల్స్ లేవు. బట్ ఫర్దర్గా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవరైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి అందులో నల్ వాల్యూస్ని వాళ్ళు పాస్ చేయొద్దు. Can I go and alter it now? Yes. Yes. I can go and alter this column. ఎందుకనంటే ఇందులో ఆల్రెడీ నల్స్ లేకపోతే ఐ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ నాట్ నల్. అందులో రికార్డ్స్ లేకపోయినా ఐ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ నాట్ నల్. అవి రెండు కండిషన్స్. ఓకే, కంట్రోల్ ఎంటర్. ఏమైంది? టేబుల్ టార్గెట్ లొకేషన్స్ ఆల్టర్డ్. ఓకే, నౌ go and insert that record now to test it. So second column is the street address. Second column I did not pass the value. What happened? Cannot insert null into street address. Why? Because street address is marked as not null constraint. Okay, fine. Can I make city as not null? Yes. Yes. Country ID, Yes. city ID, wherever there is no null and it is already a not null constraint, you can go and simply use this alter table name, modify column name not null. Okay na? While creating column name data type followed by not null. Two ways. While creating you do it, otherwise so after creating also you can do it, but only one condition. You want to do not null. Either the table should not have any records. Second condition or second condition, else the table have records but that column is not having any null value. So table ni already create అయిపోయింది. తర్వాత you realized that I want to have a not null constraint. మీరు ఏం చేయాలంటే either ఆ టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఏవి లేకపోయినా యూ కెన్ గో అండ్ ఆల్టర్ ఇట్. ఎల్స్ ఆ టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి బట్ అందులో నల్ వాల్యూ లేకపోతేనే యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. టూ వేస్ ఐ టోల్డ్ యూ వైల్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ టేబుల్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ దిస్. ఫైన్. ఓకే, సో టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అప్ బట్ let me complete this for for what? For unique constraint. I will cover up unique constraint very quickly. నేను ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ వర్క్ అవుతుందా? డ్రాప్ DDL కమాండ్స్ అన్నిటికీ టేబుల్ కీవర్డ్ కావాలి. డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. DML కమాండ్స్కి టేబుల్ కీవర్డ్ అవసరం లేదు. డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ పోయింది. దెన్ సో ఇందాక మనం ఈ పోస్టల్ కోడ్లో నాట్ నల్ పెట్టాం. సో అది నల్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు బట్ రిపీటెడ్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. కరెక్ట్? నౌ let me try to give it as
ఏమిద్దాం నేను కంట్రీ ఐడి ఇద్దాం. లెట్ మీ కీప్ దిస్ నాట్ నల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కంట్రీ ఐడి యూనిక్ ఇస్తా. ఓకే, కంట్రీ ఐడి యూనిక్. లెట్ మీ రైట్, లెట్ మీ ట్రిగ్గర్ ఇట్. సో టేబుల్ క్రియేటెడా? Table is created. So now let me go here, copy all these values. Okay, see here, refresh your database. Refresh akkada refresh. Okay, reconnect. Okay, fine. So here it is tables. ఇక్కడ ఉంది కదా refresh. Okay, refresh. Target employees. Sorry, not target employees. What is that? Target locations. See, country ID మీద మనం what we did, we created a unique constraint. ఇక్కడ చూడండి, కాలమ్స్ పక్కన డేటా పక్కన మోడల్, ఓకే. సో దాని పక్కన కన్స్ట్రెంట్స్, సి మోడల్. సో హియర్ లొకేషన్, ఐడి, స్ట్రీట్ అడ్రస్, పోస్టల్ కోడ్. పోస్టల్ కోడ్ దగ్గర మ్యాండేటరీ కాలం ఉంది చూసారా, దిస్ ఈజ్ నాట్ నల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాట్ నల్. కంట్రీ ఐడి పక్కన మ్యాండేటరీ కాలం లేదు, బట్ యూ ఉంది. యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్? Yes. దిస్ ఈజ్ యూనిక్ కాలం. సో ఇక్కడ కూడా మీరు వెళ్ళి కన్స్టెంట్ నేమ్స్ చూడొచ్చు. సో కన్స్టెంట్ టైప్ చెక్ కన్స్టెంట్, పోస్టల్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ నల్. పోస్టల్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ నల్ అంటే పోస్టల్ కోడ్లో వాల్యూ తీసుకోదు. కన్స్టెంట్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్ తీసుకుంది. వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ కన్స్టెంట్ నేమ్. యూనిక్ కన్స్టెంట్ దేనిపైన క్రియేట్ చేసాం? దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ అని విచ్ కాలం? కాలం నేమ్ ఇక్కడ కనబడదేమో. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ అ కన్స్టెంట్ నేమ్. మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మోడల్లో కనిపిస్తుంది. కంట్రీ ఐడి అనేది యూనిక్, యూ ఫర్ యూనిక్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అండ్ ట్రిగ్గర్ దిస్. సో ఇక్కడ నల్ ఉంది, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గో అండ్ ట్రిగ్గర్ దిస్. వన్ రో ఇన్సర్టెడ్, సెలెక్ట్. ఓకే, కంట్రీ ఐడి ఐటీ ఉంది, ఫైన్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will insert it again. Okay, I will insert it again. ఇక్కడ చూడండి, కంట్రీ ఐడి సేమ్ ఐటీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. వాట్ హ్యాపెండ్? యూనిక్ కన్స్టెంట్ వయోలేటెడ్, ఇట్స్ నంబర్ ఈస్ 00001 ఎర్రర్ నంబర్. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ చెప్తున్నా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ లొకేషన్స్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నేను ఐటీ ఇచ్చాను, ఈ కంట్రీ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ టేబుల్లో దెర్ ఈస్ ఎ కన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ వయలేటెడ్, దట్ ఈస్ ఐటీ. ఓకే, వాట్ ఐ డూ నౌ, ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ నల్. ఇక్కడ ఇలా ఇస్తా, లేకపోతే నల్ ఇస్తా. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. నో, మిగతా వాల్యూ make sure there is no background noise or less background noise, guys. Okay, fine. So see, inserted, because it will accept null. Okay, let us go and check this. Okay, null accept చేసింది, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ డిస్టింక్ట్ ఉంది. ఓకే, now let me repeat it. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తా. this is okay. So now let me repeat this one. Accepted, so it will accept null. So okay, so that thing we discussed na, only one, it will including null value. Why? Because null is not equal to null. Maybe this is the reason. Okay, so I think Saujanya or someone confused me saying it will accept one null. So that is the reason I followed that. Okay, that is wrong. It will not allow only one null value. It will allow
as many null values as we insert, because the condition is null value is not equal to null. This null is not equal to this null. Okay, on this condition it is accepting nulls. And also in the definition here, nullable is also mentioned as yes. Okay, guys, please make a note. If you are not paying attention, there is a change in what I said. But in SQL Server, it was accepting only once. That's why I told you. Okay, fine, no problem. Null is not compared to anyone, any value. Yeah. Yesterday class. Prakash, Anjali, Bhavani, Divya, and Shiv Sai, Vinay. There is a change in what I said. So unique constraint Yes. will take only distinct values, including null value. So it will take more than one null value also, because whatever one null cannot be compared with another null. So that is the reason it is taking n number of nulls. Okay. So please make a note of it. I'm sorry for that. Okay. Fine. So this testing is done. So now what we have to do? How can I alter an existing table with the unique constraint violated? Sorry, unique constraint. Okay. So tell me the alter command. Alter. First of all, let's think. This is already unique. So which one you want me to make it unique? Shall we go and do it for state, province, or city? Anything we can do it. But here, what is the condition? Either table should not have records, or already that records should not violate our constraint. If you see this null, that's fine. But if you see this city, already Roma, can I do this city as unique? Yes. No. Why no? Why no means ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ లేకపోతే నేను సిటీని యూనిక్గా ఆల్టర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్. బట్ ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ, దానికి ఆపోజిట్గా వాల్యూస్ ఉండద్దు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? నేను యూనిక్ కన్స్టెంట్ని ఆల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. యూనిక్ కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఇక్కడ రోమా సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఐ కెనాట్ ఆల్టర్ ఆన్ unique constraint on this column. Okay, this one also not possible, this one also not possible, this one also not possible. Why? Because they are having same values, duplicate values. They are having duplicate values. So ikkada try cheddam. Ikkada null undi. State, province meeda I will try. Okay, alter table. State, province meeda em ledhu kada. State, province meeda em ledhu. Not null ledhu. Sorry, one column ki two constraints ivara, not null constraints comma unique constraints. One column constraints comma unique constraint. So ఆ రెండు constraints కలిపి ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. అర్థమైందా? నాట్ నల్ constraint plus unique constraint combination is primary key. And agree or not agree? Yes. So it's combination of not null and unique. Okay, alter table name. What is our table name? tgt locations. Okay, add, I want to give the constraint name. So constraint, add constraint name state underscore, otherwise I'll do like this, s underscore p underscore unique. Okay, we can give any name. So this is constraint name unique is the keyword. In this you have to define the column names. You want to give one column or combination of columns, that you need to decide. Okay, here I give state underscore province. Okay, now let me trigger this. Alter table name, add constraint name, unique constraint on this column.
control enter. So table target locations altered. Okay, now let's go back here and see, refresh. See here, state province is also marked as unique. Okay, TGT locations country ID, what is this one here, country ID? SP unique. Okay, these two are unique constraints. Okay, fine. So let me go here and test it. Now test it. State province last nunchi second da, yeah, second. So insert into TGT locations values last nunchi second is null kaakunda I'll give ABC. Okay, insert. Okay, fine, execute. Okay, now when I go and try to do this again with the same ABC, my unique constraint will restrict the same value. ఈ టేబుల్లో ఆల్రెడీ ABC ఉంది, you cannot insert ABC అని ఎర్రర్ వస్తుంది. See this, insert into target locations value, unique constraint violated. Okay, the table name dot constraint unique constraint name SP unique. So real time lo we give names, our own names for the constraints. ఎందుకంటే ఇలా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనకు అర్థమవుతుంది SP యూనిక్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ ప్రొవిన్స్ కాలం అని. ఓకే, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ వయోలేటెడ్, యూ కెనాట్ గివ్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇన్ ద స్టేట్ ప్రొవిన్స్ కాలం. సో టుమారో ఐ విల్ క్రియేట్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ద కాల్ టుడే? No questions. Thank you guys. No. Bye.